Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends, welcome to my channel Life is Learning. Hope you all are doing well. So I have come up again with the worksheets for playgroup and the nursery daily worksheets. So I'm doing the second vlog of the alphabets. సో ఫైండింగ్ ద మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ మనం ఏంటంటే మ్యాచింగ్ చేసాము, తర్వాత స్మాల్ లెటర్స్ ఐ మీన్ టు ద లోవర్ కేస్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్, తర్వాత ఏమో మనము ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ రికగ్నైజ్ అన్ని రకరకాలుగా చేసాం. అట్లానే ఏంటంటే మనం మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎట్లాగైతే మనము అప్పర్ కేస్ చేస్తాం విత్ క్యాటర్పిల్లర్, అండ్ టుడే వీ డూయింగ్ ద సేమ్ మిస్సింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ విత్ ద బెలూన్స్. సో let them read aloud. A, B. Is it uppercase A or the lowercase A? Is it a capital A or a small a? They have to tell you. A అంటే పద్ధతిగా చిన్న వాళ్ళు చెప్పాలి మనకి. సో ఇట్స్ అ లోవర్ కేస్ ఏ. A, B, C. నేను ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా నేర్పించినప్పుడు కూడా ఇవి ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, హౌ మెనీ ఆల్ఫాబెట్స్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఇన్ దిస్ బ్లాగ్ కూడా చేశాను నేను. మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను మీకు స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా బ్లాగ్ నేను అది డిస్క్రిప్షన్, ఆ వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో పెడతానండి. సో ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యువర్ కిడ్స్ టు లెర్న్ ద స్మాల్ ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ హౌ టు రైట్. ABC, D, E, F, G, H, I. Well, let them write cross or upside down, up కొంచెం పైకి కిందకైనా వంకరగా రాయమని, బట్ దే షుడ్ నో వాట్ ఇస్ దట్ ఆల్ఫాబెట్. JK, the same way till Z you can do it. And here నేను ఏం చేశానంటే మన అప్పర్ కేస్ మ్యాచింగ్ చేసాం అండ్ ద లోవర్ కేస్ మ్యాచింగ్ చేసాం. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ వ్లాగ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ అప్పర్ కేస్ అండ్ ద లోవర్ కేస్. టుడే వీఆర్ డూయింగ్ విత్ అప్పర్ కేస్ విత్ ద లోవర్ కేస్ మ్యాచింగ్. సో టుడే మన అప్పర్ కేస్ విత్ ద లోవర్ కేస్. అప్పర్ A, B and lower A. B, upper B we have to find out lower case B. C, B, A, D, again C, D, A, B, A, D. So we have done with till C. So even malli vallu chadavakkale. Now E, G, E, F, G, E, H, F. Now G. So directly G, E అయిపోయింది. ఇప్పుడు H, G, E, H. This is how they have to do. Next is circle all the A's. Here again I have mixed up the capital letters and the small letters. I mean uppercase letters and the lowercase letters. From this they have to find out the small a, only small a. So A, C, B, B, D. Let them read out all the alphabets and let them recognize whether it is the uppercase or the lowercase. Here we are asking about the lowercase a and they have to find out the lowercase a from this box. So let them circle A's like this. And you should ask, even this is A, why didn't you circle this? Then they should be able to answer that is an uppercase A. We are finding lowercase A. సో మనం ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడు ఇట్లా చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు మన ఈ ఏ చూపించాలి. అయ్యో ఈ ఏ మర్చిపోయావు నువ్వు, ఇక్కడ ఏ మర్చిపోయావు, ఇక్కడ ఏ మర్చిపోయావు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు టక్మని సర్కిల్ చేసేటట్టు ఉండకూడదండి. ఒకవేళ సర్కిల్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ ఏని కూడా సర్కిల్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు పాపం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు, ఇంకా అప్పర్ కేస్కి లోవర్ కేస్కి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు. అలాంటి టైంలో ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ లైక్ దట్ కన్ఫ్యూజన్, అగైన్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద మ్యాచింగ్ వన్. వాళ్ళకి బాగా వచ్చే వరకు లెట్స్ డూ విత్ ద మ్యాచింగ్ లెటర్స్ ఓన్లీ. మ్యాచింగ్ లాంటివి చేస్తే ఇలాంటి రికగ్నైజేషన్స్ చాలా ఈజీగా వస్తాయి వాళ్ళకి. దిస్ అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్షీట్. అండ్ హియర్ ఫైండ్ ద మిస్టేక్స్. సో ఇక్కడ ఫైండ్ ద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ రిటన్ ద కరెక్ట్ ఏ. ఇక్కడ నేను ఐ హ్యావ్ డన్ ద రాంగ్ ఏస్ ఆల్సో. సో దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. చాలామంది ఇట్లా రాస్తూ ఉంటారు కదా పాపం మన పిల్లలు. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇవంతా కామనే.
This all are common, and that's the way they learn. Kada మనం కూడా అందరం ఈవెన్ we made mistakes, we learned కదండి, same way. So A, so find out the mistakes. Here they have to circle the mistakes. See the A here, it is this A and this A are the matchings kada, this one and this one also, but these are different, isn't it? అది చెప్పాలి మనం. B, this B, this B, see this B, difference. this ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ నేను కరెక్ట్ పెట్టాను. సో this and this are correct. Now see, these both are correct and this both are wrong and this both are correct. This is how they have to find the mistakes. D, now E, now F. If you give in the only same order, they can do it easily. మధ్య చూడండి, ఇక్కడ బి రాస్తాను, ఇక్కడ రెండు ఉల్టాగా రాస్తాను, మధ్యలో మళ్ళీ సీదా పెట్టినాను, మళ్ళీ ఉల్టా. అట్లా చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. Now here before letters, when you are telling your kid to do before and after letters, let them start with ABCD. Let them start from the first alphabet so that they don't get confused. When they're perfect, they'll write before letters very easily. But when they're learning and you want to teach them this before and after, make sure that they read it from AB. So A, then comes B. Now A, B. Now D here. A, B, C. C ke baad, means after C only D is coming. So C tarvata D. Now D. So F, what is before F? So F ke venaka enti. So again A, B, C, D, E, F. Here I kept L. Here M, here Z, and here U, and here W. When they're doing Z, for example, if I'm taking the last letter Z, they have to read from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, till the Z. X, Y, Z. So they have to read. If they know pretty well alphabets, then they can do it easily. Now here after letters, R, E, N, H, P, I, E, F, H, I, J, R, N, and P. This is another way of doing it. Now find the similar one. Find the similar. A and B are capital. You have to find the similar one, means the matching of A's and B's. Here uppercase is given. You have to find the same matching of the lowercase. For the uppercase, we have to find the matching of lowercase. నేను ఇక్కడ A and B ఇచ్చాను కదండి, క్యాపిటల్ అప్పర్ కేస్, దానికి మనం స్మాల్ లెటర్స్ అంటే లోవర్ కేస్ వెతకాలి. A and B are here upper case. We have to find the lower case A and B. So A, B, C, A, B, E. మళ్ళీ F, F, B, A, B, A, మళ్ళీ B. This is how they have to do it. Here I have given lowercase. They have to find the uppercase partner for them. Similar one, C and L. So they have to find the uppercase one. Okay, ఇదండి మనకి వాళ్ళ వ్లాగ్లోది. సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ లెటర్స్ ఆల్సో. ఇలాంటి రకరకాల వర్క్షీట్స్ అనేది ఇస్తే పిల్లలకి చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. ఇది కూడా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నానండి. సో ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.